ayi abato no ekoso no me kire council of state dia na nso mo obetimu nsem Abato komisa panyino wa Asante mantem achirem te basabasa ye okodo wo council of state abato no mun na adwuma yefo ba asa na wo ho kan Mampani John Dramani Mahama eno no so dia tudwa se 120 days special contract task force no wote ye no abusuafo eno so wode adwuma so na hye won sapa na Asante mantem soafo wa sha posifo de lorry station biara oben oya Kumasi city market no he ntampato woni honi nyina mfiri wodambre dum jadwuma yefo no benya kwara ye honi adwuma kontin krokwa dubofo meche special prosecutor opani ajaben ene medie suruku bi akoso ya sem ketu akra na ewram wo efutu nso a cholera ates ho na efutu mrasha begom nyi aposika 100,000 Ghana cedis there apomudedwuma efumfamwa entu cholera se woni mpasua no do ho afei ofin sunsun ne yadi ani be kire ni nyina fa mamre ene de tetete sa na nwumire kanfo de amawo se boshe be electric acid aso agina na so a wo kai obia se wo a wo pen kania papa ne home appliances no utwa woja abusua de setafo asie na abisu kire se bibia twa eba be gina ho ba ne home appliances ne kania ne de tetete sa bibia no obehia wo fie ode boshe be electric acid ne de ne da form contractors akese nketua ne ade mu amu ban makoma akwa kofi no monto bo asemra na yebe somo kwantron koso kra sese egusu e kamo se solar standing fan egusu system nim tibra na ebeji bi fa ko agise ba bi awia mo wiabo nko ade a bijam ko si awiam onya wo fan kama pa adum ha no bosheba plaza sa so na theater ko for dining udru eye da foforo no a eni ketia Dubai di hwel mu che pizza to so 03220308380536095966 enwo che hwa Drew promise ba na fi wakwaji nru eni ye kan fodi ama wo se nro biada ya e fa no heba no ho de ampa atiase se wona atiase na oba beje papa no san se de fa no immune system no nro nyina eni de che se wona makọ ye mu a eye ha nkwa de eye promise heba to ani kyeremu ha na woto ani kyeremu susu ase de egusu aye kan no de anu abato bo ase no abaji bi e wo Bosheba Plaza 0535 544681 0535544681 eni enkomo na kanje nso kanje dia de bia me kasa nkwada ne bo mpe ni mani anje bete kanje nsuo ni yesupa kanje ombo mo nsam no mu se ya oda kwa akra no oda fo so wo na woto kanje nsuo ehudwom papa kanje akala water for the chim wo brema udru brema ya aba uru janshi won wa Dr. Kanje was free 02414491 9105073794474 Faith Homeopathic Clinic Yerba Biaro home to the stroke, infertility, fibroid, diabetes, high blood pressure, sexual weakness, and after stomach ulcer. I was in my mother ni nara Yerba Biara's Bokona so in Wabasa Zamwa Henma Kokoben 18 mo hona Faith Homeopathic wobutu na ofri joda ko sememene da anapon onso nkop menyimbru no num pem na wati hone dwuma frɛ 0246728685 na wombo Gasto and Menstoplast mixture. Gasto mixture no Oyerepa. The stomach ulcer no typhoid fever. Afraid this we are to you which I am too yerba and after indigestion. A couple be about Menstoplast. Oboa ma wobu one so ya with the chino or you on if you also won't say bunon to me general the ye no or you can see no about bosses him feel so and my feeling can one and carbon biara. Waja himfe ho aboten obakla ne fiwasa mafi prostoplast mixture no iye menyin prostate enlargement afi atai sonchi afi wusonche no so du baby a ayede ma bia kama wo so sonchi atia oni nyinara Oyerepa enya prostoplast mixture na obeye fiwasa ma Kumasi wona woro probietu no community heba afi Cap Heba Sunyani Capson Pharmacy Kofolder Repos Ventures Okesu Dragon afi Ekus Pharmacy wa Shaman Fry 0248778899 na wombo afen so no bomagina yerka wo dem Oyerepa na Promise TV ye nsiesie adwuma bi wo ye firi no ho entino dodo na ra wo complain da mabru wanchi Oyerepa TV na afi Promise TV no bomagina sisia ye siesie mfirin ye miamma masisia ar medadu mcha kondo oba kra Emma waranga se hu video sunu pictures no akasa video come over
entini pe aya decoder installer ne bombodena na on rescan wo decoder ne mfamo a na wankase hu na mpa Oyerepa TV ina Promise TV waya kama pa za mo na de ma na mo no twi aho biara o de promo na adwuma ne mo mpanyimfo se yansra mo atapa kase nkoma mo ne mo rescanning na won sanka hen yanu yesi nkonwa ne be so mo Krobea Asante emene menua uncle ebo baini afa yemfi inda nwumiri insam na ase yemfa mo hono za oya adano brada mekira ne dedei ena abatu komisane bu akonya tum oman ganem oya amantam dunhia yinara no yaroto aba ayi nyimpa kor ma wakoka council of state members no wa Asante mantem de no kwalto na Asante mantem de basabasa yebisi ya ina day ina Asante mantem abatu komisan kwankyerefo owura Francis osay nsiali kyeremde dem basabasa ya na akodo wo oye RCC bra waloto aba no abatu komisan dwumayefo baasa ene hono ho kaya de mabri wo wa yeresa bia wo prepare ye papa wore jayerhwe ye ko ekona se de obi aba fie kama na mom ye ha ye firi oba ha na mrante na babu ye mrante bi wa ha yes no mo ba ye wa ha ba ko de hospital eventi na osanity but report doctor report say boni bia ens nti anapomo ba ya de ho ne say mrante be mensa de mo san babu mo ha de ma hospital they are doing well boni bia ni nti ye ho ye de aseda na de ma I'm here maintain say dey my any so I do question no I mean it's very important we are proud of you the electoral commission minimum board for ne impending for attention na say the massive nka so beti dey my the massive be ora Francis insia otuodo kase no ole kyerem dem sab dem abridge inyaza obotum wehu obi a onwini odi aboto no munkunyem osane dem ballot papers na za obotum wakan na wehu nyimpoza abanu munkunyim ni nyinara dem etuatofi wo say ni nyinara dem abri wontum hu obi a oza abato no munkunyim nothing came back bibia amafi bibia de ko bibia no make sure say bibia ansama nti ballot box o screen o bibia ma make sure say o ma say bibia nti ya fa bibia ansama so for say be there no commission decision ti the report of commission be kasa nti we anticipating say akasa say beto say be there but sene mo no yesterday entumi anya winner we couldn't not that we did not we couldn't declare a winner. We started they're the first person that were counting but in court of counting that this thing issue happened once you know baby I mean we make us negligible you know baby you do a bit my case idea say in your 29 because I'm sure people can be free because we they see now about you go up a bit there do be say now I can figure because it be unreasonable but the question is that you know baby who here bit me they want to say in your say in the say until the can say ya can we no man say no na candidate no ko owura Yiri Rose Hamilton oya ne campaign team leader Dr. Keskin Owusu so no okasa de ene dada mo si wo RCC abatu no mu no osanyim gwase zabra Asante mantem ni ye pa na wo de worotwen ma abatu komisan mo de botu gwa na wa kire ho so ono na chiru no anomontu a wo botu we no more hospital ni bibia na list of ya de the talk for the na police for so do money from na o ma get to about office na elections go ba so biem in future in the coming days o mo hwe some ma police protection no adolso because your election that we never see the BCBA then e koya na say by I think it's a shame on Ashanti region it's a shame on the country I say yes sorting way you know na you are reshemu say Marus be winning but nye ye 2 million declare elections e easy adwuma so that there is left for the EC to tell. So easy declare results. I'm saying no T news. Over say Bono have easy declare we. Man, this Ashanti yes easy declare A and B and C. And I'll be surprised in Banya say I will say 3 years now. Be able to pass. The question say what declare easy? What declare what? You trying say easy so. You be declare. Nti in the Damosi wo oya regional coordinating council often oya council of state abatu no one nemu nchirema mpanyifo wazaba inyi Oyerepa 100.7 FM kase no asugusu a wetie no yegusu a yebom ade amawa ne fa sansensem ya hono busuafo MPP nkurabata ya wasante mantem no mse de koye na ntwa yi
na amwa so kora ankyerɛ abato nsuansoɔ papa sanse de bia to aba na aba de adwenkyerɛ ene ya kansie wokɔ na awe awe wodi nkunim susu ankunimdie no akɔ de ama wo ampa sɛdeɛ nnura wosi nkonwa na afei ɛkɔba sɛ wɔto aba sentimentam no wayi gyina tuku a wobɛgyina brane na watu mampanimfoɔ ɛfiri mantam biara mu no sentimentam deɛ no deɛ wawa ne tua ɛdane butui sɛdeɛ egu so a yɛde ɛsɛm no a kwakwa pratwum sapɔn ya wɔ no ɛyɛ brahye badwani ɛma ɔmanfoɔ a wɔn wɔ mampo abato apɛsua so ɛna wɔ se no kura nyankopɔn ne abozɛm ti kɔdeɛ ɔmo te yɛ ɛne sɛ ɛyɛ ofori adumabɔdi yɛ akyɛ sɛ dodoɔ no a ɛsɛ kezuba ya wɔ no berɛ bi atwam okura no bo ase na wɔyɛ mampani krakye ya wɔ hɔ ɛne sɛ sɛ wɔkɔfa akɔfoɔ bɛhu nyadeɛ no mu sɛ potɔ sane sɛ wɔno no wɔfiri sɛ bi a nipa a wɔpɛ no asɛm no aso wɔyɛ awe a ɛne sa ɛwɔ akansie no mu ɛne sɛ wɔn bɛhunu mu a kɔfa saa pikyepikye no ɛba nti ɔne wɔbɛka studio a sɛ zuba ɛne di saa adeɛ no mu apepriya. We stand before you here today with a deep sense of duty and outrage over the violent, disgraceful events that unfolded yesterday at the Ashanti Regional Coordinating Council during the counting of the votes of the Ashanti Regional Representative to the Council of State. In an outrageous act of lawlessness, known NDC thugs, led by one Oforibuodu, alias Zuba, a rumored nominee for Kumasi Mayor, stormed the counting center and forcefully snatched the ballot box in a desperate attempt to disrupt the process. The era of using violence and fear to undermine democracy must end. The Ashanti region has always been the stronghold of democracy and good governance in Ghana. We will not allow the reckless and lawless behavior of a few individuals to tarnish our democratic credentials. We send a clear message and a strong message as well to the Mahama administration. Ashanti region will not bow to intimidation. The people of Ghana will resist attempts to erode democracy through violence and lawlessness. We urge all well-meaning Ghanaians, civil society organizations, traditional leaders, religious bodies, and the media to speak up against this assault on democracy and demand accountability from the authorities. Enti wapani kwa prechum ena motiru enkano ono nemrashe bedwani mo manfo mo Asante mampo ha ene wo chese Juba ene kofa asafo no edi won bae. Dr. Frank Amwakohene oye Asante mantem soafo no ena orkase no olukyerem de wahye aposifo ena afei kajetia market ehona wo hwedo ema dada dwumati tumkodo ewo gone mu de intempato enyimenyim yara kajetia market ni hwenyim a onye kumati du wodi hwenyim no nefa no do honyina no baby biara adrafo wode ho aye car park na the station no wolo tek tafo anwa pankro no ni nyina ntampado wo hwe ni wontu wo nyina wo famfiri ho na Dr. Lichema na nse jasesu a wa bodu be bia aya na nyoma bebre na wa ya kwesizi zama dumjojuma yedi dumaku no nesa sunchi dembro ba ya dumjojuma ku no BBC no botum ntampado wekoso ano no lori temna so wo nyina anwa pankro no yes macro anwa macro ni nyina wo nyina mfiro we no more hospital ni bibia analyst bia de beto for the na police for so do see from na o magati to about office na elections go ba so biem in future in the coming days omo hwe some police protection no adoso because the election that we never see the BCDA then they koya na say by I think it's a shame on Ashanti region, it's a shame on the country. I say yes sorting way no now you are wishing say Maros the winner but you 2 million declare elections easy juma so that there is left for the EC to tell. The EC declare results. I'm saying no T news. Over say Bono have for EC declare we mantis Ashanti yes EC declare A and B and C. And I'll be surprised in Banya say I will say yes no we have to take pass. No when say what declare EC what declare what you try say EC so e be declare. Enti Dr. Frank Amwakohene no olukyerem no tada 10 ni nyina wonjai na owie no na olukyerem de ewrom wo oye Kumasi City Market wona ahone di bia wo ana da dwonso bia na ade no oya ade a ehon nya nyika kura
Okay. Enti Dr. Frank Amakohene ne nsama odi tugwa in the day and mo to awarafa why wada fa oye Kumasi city marketing honyen. Two issues with phase 1. One, the front of phase 1, just opposite the zoo, needs to be cleared off. You realize that there's been huge encroachments with taxi drivers and trotro station being established over there. I've tasked the KMA, the KDTR management and the regional police command to make sure that that place, because if there is any emergency, that is the only exit that can contain most of the people. So that place needs to be cleared. And they're going to work on that starting tomorrow. The second issue has to do with the area where we had the first fire incident. So it's a huge area. We've engaged the contractor. They need 2 weeks to be able to fix that space. And in that 2 weeks period, we will need to cordon off that area. So we've invited the management of KMA and also the leaders, the traders, their leadership, so that we can have that engagement and we can agree on the time and then the date that we would give the contractor that 2 weeks that they need in order that they'll be able to fix it. The management has record of every trader who was initially allocated that space. So if that is their fear, I want to assure them that once the place is fixed, we'll make sure that whoever rightfully deserves to have a place there will have their own. It wouldn't be resold to them as per the fears I will pick from the field. So these are the key issues that we picked with the rounds that we made. Asante mantem so for Dr. Frank Amakohene na monta otu izi fa ya KDTR marketing hon dem robo ya bambo hunsam obokwadu ye wo ho. Mapere John Dramani Mahama bra wo so aframu no so aye no na Ghana for hwe ni mu se obetu anamo biampa anamo no de wotu pade ate ade se entrobo mu no ode to Ghana for anim se yankropon adom ne yeto abama no so aframu so awie se mampani se kukurodon enefo wo ha aduo no ye 120 days de eye neni so ade hunu pa ye nefo ahodo bi edi kan a hyehyɛ soronko ye ode begu Ghana for anim fa ono agasa ne mputu nwuma wo pese wo ye ewo man emu aka hu bi amenei wate ho ade bi efere no social contract task force a wo mumum na ba betu sa na mo no mpa enei wo musi nkonwa na ba se wonom efa adwen na wo pe kwampa obefa so na anamutuo bi sa betumi akoso na wo manfo mpuntu a eye enema wodo a Ghana for hwani mi se eye bohye mampani Jodrawani Mahama ede to mani betumi abaso no sa ne mani nyina betumi abaso so ampa enu nti ebra task force fo mu gina ni mu na wo mo said ye beya eye enema wodo de begu apron so na watumi aye adwuma no aye ni yie no 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 mo de tu dwase adwuma de ono beye pa na embom no mampani Jodrawani Mahama ehye won kete se ne ebohye ya wahye Ghana fo enu nti se wo pa wo mo na fo madi animu no pe kwampa befa so be se adwuma no a ene ye se 120 days set you ada wo so aframu kura so aye anase bra wo sha ase tra office ye se ne dwumadi ahodo e be fiti ase wo ma yimu no sa da no ana sha ase a wo mo hwe so be ntutuye na afim putuo no entumi enkoso. Part of our social contract with the people of Ghana, for which they gave us this massive mandate, we came with a 120-day plan that contains a list of some things we intend to achieve within the first 120 days. Now that you've been sworn in, this meeting is meant to focus sectorally on the things that fall within your sectors. And that's why you've been chosen, because many of those issues are within the sectors that you are ministers of, so that we can hone in and make sure that we achieve them on targets. Some are 90 days, some were 14 days. Assemble a full cabinet within 14 days, we achieved that. And then some are within 90 days. Others necessarily must go with some things. For instance, the removal of some taxes and rationalization of taxes can only be in the budget, because you need to do revenue measures and put those tax instruments before Parliament. Mampani Jodrawani Mahama ena motiru enkane bra na task force wa wate kire agituku a omu na ebehwe sebe ya 120 day year contract ye dia hye wonsa zo hwe na woni animu mo mampani no ankasa ni so ade hunu famputu ma wo Ghana ha emremu enono Dr. Valerie Sawyer senior presidential advisor na chese woni a wo gina brane etu mampani fo no woni da wo no ma no ono so ede nsem atudwasa mampani adwuma de hye nsan de ebehwe ni aye ni ye pa e man sensi fom
na nkwa nkɔba so kyerɛ bi manfoɔ bɛkɔ akɔyina baabi aka sɛ o ɛde adwuma hyɛ mo nsa na modi hwamɔ. Take your promises to the people of Ghana. Each promise is birthed with deep thinking, painstaking calculation and consideration of various permutations to ensure they are viable, doable, and sustainable. We know your word is your bond and will be tied anyone who stands in the way of the performance of your promises to the people of Ghana. So therefore we pledge to use our utmost endeavors to ensure that we perform on the mandates that you have given us. We will not fail you, we will not fail the people of Ghana, and God be our helper. Thank you. Dr. Valerie Sawyer ena motin wenkano ono na apamfo ya wogina bra ne tuma mpanifo mprempren oda wono ma no se panipa senior presidential advisor dwantani emasa task force no so a wonom atie no yɛmfa kasɛbɔ no nkɔmegyima mfimfini mantem na yɛwurɔ mfimfini mantem a na yɛrekɔ afutu abato no mpasua no to na onyimnyamfo Alexander Kwamena Afanyamakin ana ɔyɛ mmarahyɛbagom yɛdzima hwan ɔpanyin na so na awurɔ mmarahyɛbagom a dom kuman wɔn ba no dzini hin na ɔno ɛna awurɔ mu wɔ afutu mansin no mu hɔ a ayɛmtu yɛreba mmerɛkyerɛ cholera wakyerɛ si wɔyɛ paa ɔyɛ asɔyɛ a ɔyɛ mansin no asɔyɛ a wɔhwɛ apɔmuden ho nsɛm to adze no wayɛ adehia dza ama wɔn yɛ paa ne sɛ so nti Afanyamakin wapɔ sika ɔyɛ nka ne sika 1 billion nnɛ yi ɛbɛka 100,000 Ghana cedis ɔde sɔ wɔn asen dɛ wɔmmɔ mmɔdzenara na wɔmfa mbɔ ho dawuru na wɔmfa nkra ndwiri na wɔmfa nso cholera yɛre n'ase na yɛrekasa yi ewurom wɔ efutu mansin no mu a nyimpa ɔyɛ ahabien 200 ɛna cholera no bi waakye hwan akra no bɛkyerɛ mu a nyimpa ebaasa ɛna wɔnam cholera yɛre du na wɔawu na ekan aban krakye panyin dzema efutu mansin ominyamfo Zuberu Kasim na ogyina ominyamfo Alexander Afanyamakin no to ɛna ɔde sika yi hyɛ asɔyɛ a wɔhwɛ apɔmuden ho nsɛm ɛwɔ mansin no mu wɔn nsa na ɔno ɛna ɔdze afutu ɔzere matemamufo dɛ yɛma mmɔdena yɛndzi yɛn ho nyi nkankan baabi biara a yɛgyegye yɛn henan yɛdze sisi basa no ɔmmoa ne yɛntu yɛreba n'ase cholera pandemic na wama hii aha yaban yaba wɔ yɛ MP ne team wɔyɛ honorable Alexander Kwamena Afanyamakin ɔsahin no na ɛgya wama party mpanyimfo na nananom a wɔte atɛkyɛ do ha na ɔnye health directorate yɛhyia mu wɔ ha na ɔreboa for what is happening in Efutu now. Cholera no ɔyɛ wɔ ha adwene nti MP ɔso ntena hɔ na ɔhwɛ nti ɔde ne sika ɔyɛ 1 billion Ghana cedis ndɛ sika ma ɔyɛ 100,000 Ghana cedis na yɛde aba yɛde ba ma health directorate yɛde hyɛ ɔyɛ Dr. Colette Brown nsɛm na wahyɛ ase na ɔde ahwɛ yɛreba sɛbi ɔpɛ dɛ ɔde ɔha adwene wɔ simpa ha nti yɛbɛyɛ ano ɔnyɛ den ɔyɛ yɛ MP Honorable Alexander Kwamena Afanyamakin Sahin, who doubles as the minority leader in Parliament. Onona and the Paywa Mayishim, Yaban Sumaya and Fefe, na Nation also, Oya Director of Health, Okade, Obey clean up pesticides. It's a mess, there's money in a Yansha Waka, Oya Ochanapa, and Yana Potem in a big area between Yakin and Ayamas and Hawaii to do away with the cholera situation in Efutu. And she is a call paper corner, what the call boy on Yamfu Zuberu Kasim, and can a ban cratch painism a futu mensin, no no, and a futu mensin, no, or ya pain quancha far. Other one else, or her apomedin some do, or ya Dr. Paulette Brown, or share, or ya to me for the day. At one at cholera, no popu woman. In Tampa Dumant no one can bra aya sabia no one swan on tam a few weird there. Now what trim yara was in say Jumati was a book of do a man cinema a buana way to cholera say into the Bruno da to me far away for 2 and impotami narano one more no one did the mujumay. And I said China if it's mine a basic mamma can fancy one. Mintum careful to the mamma to my can fancy there if it's my basic room.
yɛreyɛ adwuma bɛka dɛ sisi ano yɛ mpaano no ɔreyɛ ayɛ biribi wɔ hɔ na nka mpaano de tum kɔ da fam koraa na mframa no fa wo ho sisi mframa no mpo ɔfa wo ho wɔ mpaano no ndɔ ɔnyɛ papa no mu nka wom na kyɛ dɛ dwumadze ɔrekɔ wɔ hɔ no ɔnyɛ dwumadze a ɔsɔ enyiwa nti no mpaano hɔ no yɛnyiwa si hɔ no dɛ yɛmɛ make sure dɛ one egyigyanan a wɔgyigya nan ni na yɛbɛsrɛ wɔn a wɔgye wɔn nan no wɔngyae na yɛbɛ clean hɔ fine na hɔ no bɛyɛ presentable na ɔmma yare no nso so the most important na ɔde yare na ɔde reba no because sɛbe obi kogya no wɔ hɔ obi akɔtɔ akɔ ɛyɛ aba friend and for aba ɔte ne nam ebogu fom enam so de sɛnyɛ dɛ ɛkyew na ɛbɛkyew bi a esteem ho kakra bibi but ɛmoaba no ɛnyɛ yi ne ntina kyɛ dɛ ɛmoaba no wɔ hɔ na obi efi ɔhɔ no aba obi kura ne mbisa na ɔsɛ ɔkɔgya ne na awie no ɔde nsu no na ɔde wɔhoro ne nsa ho nti you can just imagine na wɔkɔ ado dɛ ɔkɔpo no nsu a afei so de yɛreba abɛfie nti mpaano no hɔ no nti ne yɛsrɛ dɛ ɔhɔ no ne de ɔbɛ na efie ne mu no so yɛate nkra yɛkɔ akorɔ no yɛate nsam ɔde sisi ano mo aban da wogya na gu rɔba no mu na wɔakyekyere na wɔato nti inhu na da wɔato nti nsu nti Dr. Pauliat Brown ɔyɛ efutu Municipal Health Director ɛna yɛte ne nkana no monto a wɔretu na wɔde tu ɔyɛ ayemutu yareba na ase wɔ efutu ne mpotamu hɔ abusua yɛgu so yɛde nsɛm no ɛma wɔ Oyerepa 100.7 FM na nsɛm foforɔ mu a yɛtoa so akɔɛ n'animu no kwanten krɔkɔ de bɔfo mekyerɛ special prosecutor yɛwura kisi agya ben na saa bede n'ani abere no biribi akɔ akɔpie deɛ akɔ akɔpie nyina ɛne sɛ abɛn mu mpanimfoɔ anaasɛ wɔne a wɔsom wɔ aban mmeku adoɔ mu a yɛsɛ bi aprɛ ne kankan fa wɔn nsa aseɛ ne deɛ akɔ soɔ mbu katayɔ ne saa nneɛma no nyinaa n'adwuma ɛso ne sɛ wɔbɛhwɛ na afei wɔayɛ siesie na ɔno nso deɛ akɔ akɔto mpanimfoɔ no anim ne sɛ atemmuo bi wɔ no mu ɛde ama saafoɔ no na ɔbɛ baabi ɛde wɔn ato ampa wɔafiti aseɛ yɛaka ne soafoɔ yɛ no wɔhwɛ ma sikasɛm soɔ mekyerɛ yɛwura yi kanofori ata wɔso wɔbɛhwehwɛ ne mu paa ato nsa frɛ papa yi a papa no soɔ no wɔni ha ɔyare tuatu kwan akɔtra mrukyiri yi a wɔsa no ho yadeɛ ɛno ne yɛwura kɛseɛ gyabe ne osi a yɛgyatwerɛfoɔ ne adeadeɛ ɔde tu dwa sɛ ne ato nsa frɛ ɔka koraa bɛti anum asɛm kɔte a lɔyafoɔ na aba na sɛ bio FBI foɔ anaasɛ wɔn a wɔte sɛ wɔte sɛ yi sɛ yɛto nsa ɛfrɛ obi so ɔmmra mɛyi ne ho ano a lɔyafoɔ bɛyɛ na ɛkɔ ɛyɛ da yi ɛna ɔno nko adeɛ ɔto nsa frɛ ɔwɔ so kɔ baabi ɛnte sa ne adeɛ so ɔbɛhwɛ soɔ yɛwura kanofori ata ntansa no bi ɛte sɛ cathedral yi a ɛnahyɛ cathedral yi a MPP aban yɛwura yi na adakɔ akufo do ɔyɛ ne sɛ obɛsie no ebi afɔrefɔre no kakra ɛne kyerɛ sɛ ambulances bi a no nso so ɔyɛ so wɔkra ɛde aba ne nyinaa kyerɛ sɛ kakra afa no ho yɛ a wɔmmra mɛyi ano a ɛna akɔ akɔfa wei nyinaa ɛde aba no yɛwura kɛseɛ gyabe nsɛm ɔde ato dwa nyinaa ne sɛ nkurɔfoɔ bi asusu sɛ wɔn ma hyehyɛ bambɔfoɔ ataadeɛ akɔ cantonment yɛ no no yɛwura kanofori ata ne fie so wɔn kɔ akɔhwehwɛ ne fie kɔ akɔ sɛ wɔn kɔ ɛnde so wɔn kɔ ɛnde yi o ɛne yɛde soboɔ no abɔ kɛseɛ gyabe ne soɔ no mmom ɛna asoma nkɔfoɔ no yɛ special prosecutor ne sɛ wɔn mmom nkɔ ɛna wɔsi dabi ɔnso a obiara wosan ne ho korakora saa deɛ ne yɛfɔrefɔre no nukura biara ni hɔ a ɛwɔ mu na mmom ɔne yɛde ɔhwɛ a ɛne sɛ yɛwura kanofori ata waba na wɔbɛyi nsɛmfoɔ biara no de ama no no anya ne ho nte aseɛ. Mr. Oforiatta, the OSP did not cause your house on Tuesday, 11 February 2025 or on any other day. Mr. Oforiatta, the OSP did not cause any persons, however uniformed or bedecked, to raid your house on Tuesday, 11 February 2025 or on any other day. Mr. Oforiatta, that could not have been the OSP, and that is not our style. If the OSP enters your premises, you will not be in doubt as to whether it was the OSP that had come there, and your lawyers will not have cause to do an inquiry ascertain whether it was the OSP. We have our unique methods of conducting searches, and we have uniquely designed insignia identifying ourselves, and not just by a statement that we are from the OSP. This is one such main insignia. A person cannot just show up and say they are from the OSP. It's cheap. Anyone can say that. Obani kisi aja be na motin wen kan special prosecutor kwate krokod bofo was one year omonso obia so mo kweken overate fie ko hwehwe ni sebe ni mema na se ni fie ho de ekoso de ade na emu do mo hwani mu an so beba na nsimfo bi hono mu a on bibisa no na wo de madwumadzi na asenara ana special akwesipita oluchirem de wa hye nhwemu dindin na ase wo oya sika bia na bosom opepe oya ekuru na chire ebasa
Yeah, in the National Petroleum Authority, sikano oya 1.3 billion sikano mu yeduru papa. National Petroleum Authority ina wafa wonen saze na nsantwofo nhyemen ina onyamfo kisi ejabin akosipita oli chemte oya za wosusu de the misika ya offer inside oya dwumaji bia oya National Petroleum Authority ina wanyi wolide a watunu din de oya Unified Petroleum Pricing Fund UPPF na opanyin lichema dem inhwemi ogyanyimpe baasa wono to ehwo no woro hwehwe wono mu za odikan ye owura Jacob Amwa oye coordinator ozema oye UPPF no Wendy Ason Newman ana fe Frida Tano ane ekan opanyin kwankyerafo ozema National Petroleum Authority CEO Mechra owura Mustafa Abdul Amin yentei ma kwana special prosecutor of the councilman. OSP has also commenced investigation into suspected corruption and corruption-related offences in respect of an alleged embezzlement of 1.3 billion cedis from the Unified Petroleum Pricing Fund (UPPF) at the National Petroleum Authority (NPA). The investigation primarily targets the following persons: the coordinator of the UPPF, Mr. Jacob Amwa, NPA staff Frida Tando, NPA staff Wendy Ashon Newman, and the former chief executive of NPA, Mustafa Abdul Hamid. Enti nonu ana owura akosipita nanu si ya pe ana ekan oya MPA kwankyerafo owura Mustafa Abdul Amin olichemde dem insama owura akosipita olkei onyihu bibiara he onto da special prosecutor no office no krampo no want to mfa ne de bibi kura esi ima ine wariye no ho hwehwem onara baby a special prosecutor work gire ema oluboni din da oriye hwehwem afa no hui want to mfa friend oti da mensemi na de kotugwa awo oye ni Facebook page a olicheme de a akosipita na mi ariye mo ho hwehwem ento mfrem enti Oditugwa oh adena the video Oditugwa no Facebook ya twa so ne de ani akire mu wo ofin so Old Town na da bia e from mo Rich Cultural Heritage arawo sam ya isi wono mo na no pen na nya de kura kwabrane na awro no ho obi su gina fa ene ne atwadebo se ya anti wo fa we na dia bom we ya konkode ene ahyirim ya chese ne mafo no se de ne sie kwabra ajeyi oben ena ekasa edima ahyirim chese omofa no na o amano so openi obe menwa adwemo akwa ba openi kaza me joso na edi ne sie na no openi me share with you for energy they see na no pai and say na you could na bishop ni mai so kugu sawo kunya na dynamic na mamre dia so si abisano idi na chi ebushi kudu anfi kudu na ebifo eja hon ma so ma kwa ma yewem enti yeso si bisa se bi nti na so ma kwa ma yanko anfi ni honum because ya adishia yoko monum so mo kasa mo ma yewem ma eti ama se ni ti yede igina o che do maybe ne hu say I for phone bi so e person mo ba no be room na ye ma ne say mo de mo ti ase ye for sure se o so ma di se room ma ene mo so mo ko yan bi o mo ba na o mo ti be room man ye anche e na konkodi ase for a mo fi ben a fi no e ba ya se mo ye so mo be to ase ye so na we are the Yanko Abu in the idea, so we let to show so we defend the one. Yes, so then I say, yeah, we can defend the Nipa, there's and so dear. On my paper, it be a hospital, a bit down. I concordia for norms on the trash of my day. Yeah, look, because they are by and see him I drink one mobile on the side,
police for no, so I'm going to cry more on the way I'm from Tokodiama, by senior. Time and to come by no, Jakra, Mako, Fabi Guano. The Burberry and Kofobia, so they didn't Kata, no, Kaka. See, I know my idea, you're calling already. I'm American, so and you're calling, I'm Cossy and Obi Kakontaka. Zesana Motuba and Apostle for two. Yachichi Chiripan. Well, my idea to mean check. That's just no young for a trip idea on my case or police station. What to me, I'm Mamreno. I know my interior room and some American. Na Metiasia, more ceremony of Cocodia phobia to require Mamma Biana. Well, now, my minimum, some the difference of one we are conquered, I assume for. And they are already, which are paying the million, and they are Mamma, so your hand, so Koyo, another place. And see, another mind who says, so you and Kuyano, a cheap. And so now you're calling if you want to acquire some member. And so far, no. One more, my pre-pragmatic to save your more. I decided to be free hospital or baby room to any idea. Yeah, this shall be known, you know. Jaba. Cecilia, but I said, well, you know, yes, I'm and to say original house of cheese, back cars and free honor. As we did a baby instead of our offense. Oh, okay. What are Yate? Me and Fowins in Yamia Domoa, and ye do home common to us. Why, me and was I should be see a quaff. Me and was say, or Penny Quabra at JB obeying, and I'm watching a count the Casado Moment for Jawa found more away, Momo Quaku, Yamamere, Cudeno, a fashion be between your course, come, and say, Concordias for the babu boom, Cuckoo Patabri tea. Actually, basically, yes, a bumble for yam one patema pussy for Bansi at the Babem. I am on your moho. Now, Monsieur Sashin, you know, be between a fan of Tuma Papa Frasa, and ye share any moon was, and said, Mukra, and be more as a bisiase, and Pepper Tabri, a wedge, and I said, Yanni Macrono, and wedding. Na young Combra Sebegome. Na onyumyan for Aban Kingsford Smart Backpen, Brasebegom Yitene. And I was to Joda on Cherubiara. Oye Brasebegom for no one afiafi in Pibon Shemida, Wabayano. Wabama wakwadu awo oye the Chamber of Parliament baby a watsna na watu tuhona no washe nyama ema indei akwadu uwo Brasebegom ho na olichemete oloma waye ne demo sanete nanse inyama bi nkwado wo Parliament ho na ono abansumana babel chema ha osusu de huhumboni bi adaimonu spirit wobo wura members of Parliament ni wo mu ntina hu na afiji inyamabonu nkote na MPC no waye na odidamensemi tugwa bra na waye one breakfast meeting in all chem dem nanse ehwe subana members of Parliament in what deji ewo mrasebegom hono onyaza oye nyika kra nisasunti obehiem paipo na taimo ni honhom sunsumo bon bia wabese wonemu na ye hribaba iroma koto so siora kama mama oh Jesus ya pompai ni yetutu no se na kura yo taase so ono otena gum de orototo nyama as Speaker of Parliament a dem honhom no oma onya mo so mani no two deputies na ko betena me pay na honhom na so no roro na wole kan gogu na oh come on we him paibo. Thank the organizers and I grant them the permission that the next prayer meeting should be held on the floor of Parliament. There may be something inside there that has to be exorcised. We will not take it for granted. We'll get inside there and get it out. Where I sit, and these great men and women come to me in private, the way they present themselves is different from what they do inside. And so I keep on thinking, what is inside there?
And the great men and women of the gospel will testify when they are with you in your church. And then you see them in the parliament, and they are very different. What is inside there? If that is the culture of politics, then we really need God to descend and once again salvage us. And the very Reverend Bishop, Prophet Aban Kingsford, man of Babin, Safi J. Parliament. I feel the Parliament. Oh, one pipe, papa, now I'm born out. I'm born out. No. On the maniac, I'm born to be a Parliament. I'm one of Papa. Roko to sing the Arakata, Mama. Kobe young guy, what tones of your yeah, to us, rock and Bubsha for. I 100.7 FM, 100.7 FM. Wherever every Yame, not Nina Mono, Access Bank PLC, on social Yabo Mabasho, and says Kakrabia, Ukraine Homosoboa, and Maska Krabia, me, Guadua, Maimono, at Mamma Fit, not Equia Papa, Basoba, Yama 1 year no, HS a green building certification. We know Equoso, Ewo, and Cry, Ushu, or Matrakas yet. Na ninyina mu no Olumide Olajutindi ya wono wodintinti mapa ya managing director ma Access Bank Ghana ene egasa yi wo so djuma so medie ene kwa mafa so titito ensam de ene wa buru so bi pa na ninsem ni bi ne. The reason why we have this collaboration, like I said, is because Access Bank believe in partnerships. If you want to go far, you go with strong partners. IFC and Hajj is a testament to what we are doing in terms of partnership and collaboration. Our business with IFC is, our relationship with IFC is over 20 years old. Here in Ghana, it's about 3 years counting, and we have made significant progress. This afternoon is another testament of what we are doing with IFC. Essentially, is to show that what we do in Access Bank Ghana is sustainable, and we are not here for the short term, we are here for the long term, and how we build matters. So we want to build sustainably in what we are doing. It's also a way of helping us to be efficient, bringing down our cost. There are two ways to make money. Either you grow your revenue or you bring down cost. This is going to show that we can manage our costs very well. And if you see our ratios, our cost-to-income ratio is less than 30%, shows that we are managing our costs very efficiently. This is another avenue to make that to happen. Olumude Olatundi ona moten wenkano na ono enna chese wujina nemu na managing director penima Access Bank Ghana na ni nyina emu no Dr. Dalia Khalifa ono regional director nukuri mchese bano Central Africa and Anglophone West Africa ono na da wono mso ano fa International Finance Corporation na nesimo di tudwa kwa mafa so matoto niema ama sesi omatumi aduru pepe so atisa. Well, there's two main reasons I will give you a direct answer. The first one is that it's very good for the environment. Buildings that are sustainable are businesses that will continue to create jobs and do business. But also, when you are becoming more sustainable and EDGE certified, you're effectively lowering your expenses. And when you lower your expenses, that's good for your bottom line. So it's good for the environment and it's good for the bottom line. So overall, it's a plus. And any business that wants to consider Nti Dr. Dalia Khalifa ononso ne de eno no. Doma Central Municipal Chief Imam Sheikh Zakaria Ibrahim ena orbo mampanyin Mahama na badu ye pa de onam Hajj board to na indei akawa nanka worutu kwan wa kwa Hajj meka manum a wo bono wato do no every 75,000 aba 62,000 no hey Sheikh say odoma mampanyin Mahama ye pa na de manu montu oboboa ama mozremi sum no mba no dudu na rafi wetume tukona akomeka ukọ akọtọ adịẹ ewojom anase ukọ store akọtọ adịẹ na ese adị ne boy 75 cedis ukoduru na ese ya tiswa 62 cedis a na ba be 13 cedis a gu bottom as balance akofia me gidi se ni gisem kese nti yankopon na ye beda na se na perform so empanifo a omutu ho na mo nso ni perform na ese ye da ama omo ya bompa ese yankopon onkoso enka omo ho da na me gidi se saadi hwese ye papa bi ye maame bi emraso wa ye sika opeso okomaka na nka be se 10,000 na short na ontimi nko yankopon ya dom na se ya tisa sika na so na ebema ni pa binu mu a 77 na ho bo anso no na atima ma na ho bo aso a na ya ni gisem na Sheikh aya Zakaria Ibrahim owie na oziru to gwade enye de watu de wie no na warba mo hon oye service a onse da konkan
mosima obaya woni dwumadi no bɔkɔdo no wato do so nso no wɔhwɛ na dwumadi a wɔde bɔ mo ho no mo gye ne na ato na wɔnkɔtoto na ase yɛka ne saa nso na yɛbɛsan srɛ biam megye di sɛ leader biara deɛ ne botaeɛ no sɛ ne manfoɔ anaa nnipa a ɔlidi wɔ mo no ɔmo bɛnya ahotɔ na yameboa wo na wonya boafoɔ papa a ɛma nneɛma ɛwie pɛyɛ sɛ boafoɔ ne w'adwene ankɔyɛ pɛpɛɛpɛ a ɛma wobɛsusususu yɛ pa bebree bɛt anhwɛ yi a na nneɛma bi akɔfa mfimfini na nneɛma no antimi ankɔ sɛnea wopɛ no wei nti ɛna yɛbɛkɔ so sɛnea wɔm ate so ma yɛne agye yi yɛbɛkɔ so asrɛ ɔmo sɛ yɛ papa nom yɛ maame nom alaagyefoɔ a anaasɛ ɔmo a mokɔ mɛka no service a na ɔmo nya no ɛso ɛnkɔte quality of service no ɛso ɛnkɔte nti no ɔyɛ Sheikh Zakaria Ibrahim Doma Central Municipal Chief Imam na abansibɔdo nsɛm a ɔzere bɔ mampanyin Muhammad ne Hajj Board wɔbrɛ a wɔatetew wɔn ɛkawa wɔbɔbɔ do ɔdze ama hɔn afe mɛka akwantu no do NDC mabiri bi a wɔn wɔgya ama asafo nso na ɛka sɛ ɔkyerɛ sɛ wɔn wɔkyekyɛ keeki no a ne kyerɛ sɛ nnwuma ahodoɔ a mampanyin John Dramani Mahama titiriw de bɛme ma nkɔfoɔ so wɔn nyɛ wɔn anim no mo ntwa mabunu titiriw yɛ wɔn wɔgya ama wɔn susu nya san sɛ wɔn nso yɛ adwuma papaapa ɛne wɔso pani ba bɛhwɛ titiriw drɔbɔ ne mpatam wɔn o ɛne anya asam ketewa koraa na gyama asafo yɛwura Stephen Afo ɔna yɛ chairman ɛma gyama saf NDC Youth for Development na ɔde adesredi atudwa yɛpɛ sɛ party no ho yɛ akɔnɔ na party no nya nhini na sɛdeɛ yɛtumi anwɛ ne presidential election 2024 election no yɛpɛ sɛ party no akɔnɔ a ahyia yɛ wɔ constituency a yɛkɔ so gyina mu saa na sɛsɛ yɛ a yɛsɛ bɔfo a ɔboa ɛyɛ constituency no madina de walu so election yi deɛ yɛbɛsrɛ yɛ papa John Dramani Mahama ɛne yɛwura Ahyedu Nketea ɛne party hierarchy no sɛ ɔmo mmoae na appointment a yɛwura John Dramani Mahama aban ɛyi no gyama saa constituency a so yɛmmɔ mmɔden ana yɛn so yɛnsa nka bi yɛtumi nya baako mmienu mmiɛnsa bi a na aboa ma yɛ base no yɛtumi astrengthen ne yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɛboa ma party no ho ayɛ akɔnɔ na mmabunu a ɔmowɔ akyire nso ɔmo anya awerɛhyɛmu na ma party no ho ayɛ den yo nti na Stephen Afo ɛna mote no nka no owura Sisi Ahmed ɔno ɛna yɛ pani odi zongofoɔ no anim kyɛ Zongo Caucus no ɔsɛ nukuri ni n'ani agye paa baabi a nneɛma si keka korɔ no wedeɛ adesrɛdeɛ no a ɔmugu so ɛde to mampani anim sɛ deɛ duru na appointment deɛ onsa ka bi ɛyɛ na onsa nka mi susu ɛyɛ na ebom onsa ka mi susu ɛyɛ ha to ɔka yi sudua yɛbɛsrɛ papa John Dramani Mahama sɛ yɛnsa da yɛnsɛm mmerante ne mbaba wɔ me duro ha mpanimfoɔ no a mebubu ɔmo duro Ɔsahene Bashiru Atabedi Ako ne mpanimfoɔ a bɛkie bebree ne ɔmo ma na asɔre a ɔmo asɔ party mu na sɛ yɛkɔ fie a yɛn nuanom bi nso bisɛ sɛ mo papa no mpo ɔbɛhyɛ aseɛ no korakora deɛ ne yɛde yɛ ɔmo na mo nti ɛba saa na ababua yɛ dɛ ɛyɛ aba yɛbɛsrɛ sɛ saa mpanimfoɔ nyinaa sɛbisɛbisɛbi sɛ ɔmo awo mpo a ɔmo abusua no da so wɔ hɔ yɛnyɛ bibi nkae dum ɛma abusuafoɔ no nso hu sɛ NDCfoɔ yɛwɔ nkaeɛ enti Sisi Ahmed ɔno na mote ne nka no zongofoɔ no a wɔn ɛwɔ Jama Saf ne ne mpatemu no ɔda wɔn ma no yɛmfa kasɛbɔ no nkɔpɛ mu ɔyɛ MTN Ghana hɔ no asɔeɛ na MTN Ghana Foundation afe biara wɔn anamonto a wɔtu na wɔde twe imogya boa ɔyɛ ɔman Ghana ayɛresabea ahorow no afe izi so no wɔde aka hyɛ ɔyɛ ifida 14th February yɛ a ɔyɛ Valentine's Day na wɔn afe biara dwumadin a gyina ɔda do dɛ gye ɔkra nkwa save a life ne nyinaa no afe izi nso wɔde hyehyɛ do na wɔrekyerɛm da afe wɔde asi wɔn anwa do dɛ wɔrepɛ 6,110 units of blood na wɔatum wɔde aboa na National Blood Services another blood bank a ɔwɔ amantam dunsia ayarasabea ne nyinaa mu no beebiara a wɔahwere mogya no wɔatum wɔanya bi na wɔde aboa mu wɔdwumado no atum akɔde yie paa na wɔrekyerɛm dɛ wɔ amantam dunsia ne nyinaa mu no dwumadzi no bɛfiri ase ɔyɛ anɔpa ɔyɛ nɔwɔtwe de kasi eyimburu nɔnen ɔyɛ Valentine's Day no wɔ amantam dunsia ne nyinaa mu na Nana Kofi Asare ɔyɛ General Manager Legal and Regulatory Affairs Ojina ɔyɛ Chief Corporate Service and Sustainability Officer di MTN Ghana na nanimu wɔ ɔyɛ 2025 Save a Life Blood Donation exercise no mu ina ɔde kyerɛ mu dɛ dɛma no montu ya no montu a wɔlutu na MTN Ghana wɔde akyerɛ ɔman Ghana dɛ apɔmuden ho nsɛm iyɛ adze a
ogina osi won adu ye pa enti no wole Ghana fo nyina de oya Valentine's Day no wombra na wo motwe moja na wo fammoa no wie no ka to do wa kyerem de wodi dam dwumadi nyina se won anwa do no wetum watwe imoja oya 29,000 units of blood wetum was abonti bro no so a Ghana fo nyina yenko na yenko boa afei yensantinsim na yenhwe Council of State aba so enura ne kofa piche pata berebere eba Asante mantemu na afei nifa ba bi nsuro de ohawa kwakofa ba yi no manfo so afa we prepra medum de sheki juba ne ade a so ne kofa mema metimen na afei wiye no ombe sade ni ma sabere kurade no sade odi kunim sade wawe akosisa no yenhwe da ehunu papa bia no bi da aka ho ama honorable Dr. Frank Amakoye no sentiment so afọ de krata aba ye di ka bobi so ama odada se oside ekoni nyina no nani enye ho entwa yi na wagina niema ba mienu so ya niema mienu a wadi ogina so no edi kan sa Council of State die no wo kire se nani anye ho kra ankoyi wo se nukure ni eba ne sa no a na se aposifo adwuma no ayekese pa afei suso omafo bambo ede adwam wakasa tia to so bie mu suso no ye di kan bo so ma wo sesi aya kokodi ase ene ahyire mu suso dia akude ebai ye kwa akwagu nsa se be ya amamra ni amane betumi akoso na afei no so koda ne butu yom dia bom wo ofe so no ne patemu no eno so akasa tia pa na ne twati atwa nyina mu ene se wo so omanfo ye omo ho asabere yi ehwire ekuta woni ye kire se ayebhihye fear panic ni ade ekuta wo bo no obia ka akomanto ne yam aka kira posifo na afei bambofo ni ade ho a wo so omo ye adwuma na boa ema kwabra ne wo ba botimi sipi ukobe wetumi akọ oba wetumi ya ba no se adwuma ye no bia bekoso totinti ahyemfire bibia bekoso kama bia kara komanto ne yam na afei de wo so obia ye no wonye na de di akire no so omafo ebeti we ye honorable Dr. Frank Amakoye na sentimentum soafo na yanko oya afomantem no mu na endedada abaya wotowe wodi yi Council of State members opanyina ananka oya mantem no gomtenanyi dzima NDC amanyoko no wo afomantem onyumnyamfo ya okere na inde woto aba yini de onko gina mantem nanyim wo Council of State membership no do abato no kodo na abato no kodo no opanyini onya abatu no mu oya awotwe nyimpa awotwe ina wogina da walto wono do aba na nyimpa awotwe no na isa hinu fa wohwe nyim no ba abato aba no woya idu ebien mecho 12 voters na honorable ya okere onya odimu nkunyim wabro onya abatu no mu esia 6 vote afe opanyina oben ye pa ya owura Abraham ya ajiman onu su nya oya abatu no mu anan 4 vote and afen so no ehuna waka ni nyinara obi anya hwe obi ara nya kumpo afen abato na watu ni mu ebien osaye oye ballot rejected ni nyina nso ho na odi nsam dutu kwa wa bra ozi oye abato no mu nkunyin mekira onyamfo ya wache no oli chem dem nenyo sopa wo jiza isa hinfu wenya wonimu dem onko gina afomantem nanyim wo Council of State membership no do no na orukwei obobo no maden pa na watwempuntu ozabre oye afomantem no isi akefo ye dey say to meda was mayo wa ahye me nyam se enipa nso na ebehia ni nyina me na no fit fata se be kwa kosi ahafo anene asida ne di kan ya me dey ma wo mu a obobeto abano eno so akowire e bambofo a ombebo ban ma dwumedi no akwenye na me di asida so amagana nananom eno mpanyifo eni monyamo nananom ede omanfo ahafo ede ahyeme no eye nyina ena ye bebu oman asida na me dey ma wo na bosha me hye ye ne se dwumedi a me prese me kwakoda ahafo ano no nkotia mesan banama ba bese ninkoye obi a obetie no de bekwa akotena ne de oyemiamfo ya okere ya inei watu aba mane de onke gina afomantem na nanim wo Council of State membership no do no abatu no munkunyim na no di sama odutu gwanyen Pani kofa ba Chancellor Emma Wisconsin International University ne Dr. Paul Kofifen na wo madi wo mfedi da to so be said you know enum hon wo ka
dia kyerɛ ɔmanfoɔ sɛ sɛbi egu sɛbi anya ado yɛtete nipa ma ne ba abɔnten so bɛda suba pɛ di sɛbi obi a ɔnam abɔnten so a krakrakrakrakra sɛmɔne ne sɛbi nsɛhunu nko a na ɔdie deɛ kɛnyɛ obiara ani so ade hunu ɛne sɛ saa adeɛ no ɛbɛba no waka kyerɛ wɔn a wɔkɔ mmɔnten so nkwadaa no anaasɛ mpanimfoɔ no mpo sɛ deɛ ɔte sɛ so ɔte sɛ biara no sɛ tete a ɔbɛgye ɔmo mmɔden sɛ wɔde ɛbɛyɛ adwuma na afei soso school no nso ade hunu ɛma ɔman Ghana. The Toronto in the whole side and we have Harvard University, Yale University, Northwest University, Eastern University, South University, all started by private people. And then they have dead and gone. And so children mention my name all the time. Sometimes I don't feel very comfortable. It is a community development. We should regard it as a community development, not single one person now. Because the reason why we have achieved this is because, number one, because of God, number two, because of my family, number three, because of all of you who have contributed to make it a great success. So we should always regard this university as a community development, that we are helping the community, the children, to come up and have good education, to become future good citizens of this country. Dr. Poko Fifi na motie no enka no ono na ye Penny Kofi Chancellor eda Wisconsin International University ano na nyina mu no nana ade jamra ya wodi kan na ye fi ya se wo se Wisconsin fi ya se patemo na won wo chese ne aso papa fi be se aduonu enum ni no in fact sukuu no anya susanso papa e wo manfo so. Through your foundation, the Data Foundation has also in diverse ways provided so much for so many over this short period of time. And I am a witness to that. You have provided in the Ashanti region alone, so far, more than 30 boreholes in needy communities and 10 toilet facilities and counting. This I testify to because Chancellor calls me every evening. And you know, only those are the three questions every night. Nana de jamra ya wodi kan eno no owie eno owura Joel Aidanakwa ona ye registrar ema Wisconsin University wo se eni so de omo obi pa kire na kase no ankasa kokroko bobrogbo no enkonfama twedi ampon was yadom. I was struggling to start with 7 people in the days of Reverend Dr. Dati Asante Dati. Today can boast of students. The number I got was 8,120. Representing our students in Kumasi and Accra. We can surely say this school is an international one because we graduated a number of students, over almost 17,000, and we can boast of a lot of international students from over 19 countries. Our staff strength keeps growing, and as of this morning, although I can't pinpoint, we are estimating something about 400. As for awards, I don't want to go back, but even in 2024, there is a Semba Africa Business Excellence Award. Enti Ora Joel Aidanakwa ono na registrar ma Wisconsin University. Medima for Herbal Hospital in Brewer Comfort Zamo Dr. Tam Daso Osande kwa Ozebelo 2 Yerba no 2. Na watso Yerba biara ho ne for Zamo Yerba biara ho no pawone chapwan Kumasi Ebuakwa Atwuma Agogo Nkran Pokwase Mayra for Dr. Tamida so 0244774282 na wanto yereba ne mfamfo ma ayi mamomo wadwuma ku bia waya micro credits worepa oye ndwuma yanyi na worepa dwuma yanyi ahwana nyamesuro hono mu na wamohona dwuma enyimanyim yara na abaye dwuma tire credit officer na bomodina na wonyoji ho abra na wase ode iyobia ekura oye first degree infinity between 24 to 30 years and afa ode eyobia ebotum so no say yobia etum a drive do ye manual na de automatic cars ono so ana so ebotum a ride oye motorcycle ya ni nyina ekura riding license and other driving license ano no ye advantage oze ka ho mawo afe ode eyobia ebotum akọ oye nkurase etum na akọ yedwuma awo na nyimpa wo nkitanwuzi yaza ogina ne na aduye pe ebotum aye edwuma wa bra obiara nkyina wo do ole hyew de yedwuma ntino hyenenso we wonya gye ho a bomba general no wole chem na aketua ne te
Oye befu ya wana bosom so no wosem ma wa bo na mpa elizi wo bradu sika yie papa nti wona ahonenwa ji wo nyina won twe won application na bo modena fra human resource manager adima oye edwumakui wo 0540 dabi 0548 02 4467 0548 02 4467 na wombo Dr. Fokwose bra na oye 25 years experience wada san yerba na aban oye in yerba musa yerba bia nyi ho a ede ko oye Dr. Foko Heba Clinical wontum wansam fama na yije sami de sa ekita NHIS card me health insurance card ni bia akọ ayerhwe wo ho a ekawo biara ababon watch me bin was the fa chaw na etua fa impay ne pa baje nti no hypertension diabetes stroke hepatitis stomach ulcer hernia ni na fa badan ho an awodi de biara boso dan no ena wonyo da wo honhum mu wa woro wo honhum fabra obama no ho atu imma na menyina wo awu mu haw benyin atutu no so nkum aboan ni na fa badan ho an ma wata insanum ananduru bono no muntentana opede oje no ntumi nje no ni na Dr. Foko wona no edwim afi akwo mpanyin fiso elda kudara esonche mpada Dr. Foko batu ne fizamo enwona stroke lo ho won no wakọ Israel wakọ for Blackstones daba bere bananto do na magic ne dem elnanto don no li stroke yere ban je fi wazamo ninkrobato ye djuma wa sentimentem ha yakoro pechi number 1 Bomadinara Tanaman of you consider the Casifida and upon our trick of me Bruno Num and a Dr. Foko Oye Juma Bomadina friend 0242 4421 success corner one ball virtuous woman hooray virtuous woman waiting fee and num na woriji in Finchia and numne afashe na Finchia numna fashion was the Oye health work what there is a shadow zamawa virtuous woman in Banyina no what bananto watintin wana pum into Mimneya or bay 15th of February and a warranto or virtuous woman 5th anniversary health work hooray na wabel chase wo Oyerepa fidium ha nanto no na wa chase wo ha na wakọ wie wo police park and upon on se kan na we free nanto na se enti no oba biara na sugu yan do no omamotena ombra na oba wie na epeda adjoin virtuous woman kuna etum adjoin enti ne bre na one celebrates nantiwi na wasunya pomodini ye papa no nse afofuru so nkuna na wetum aba no wasare pa bomodena for ho tedama erko health work no another erko ye exercise no sports wear ereba nso a bomodena hunde ahontini ginadu ye pa bra na wonantew Divine Mercy Cosmetics Erica for na efre wo no Erica Cosmetics yese wo de ne mapa ba bronya yi esinu ye nso bibia ye kama pa we dia no manenka samfa ma wate kono kwaji nku papa mpaboa bag ya bag dress ema no na okwa mema no ayo se na nso ba ni nyina ntwa se mfa ma wo to boas na we sha kwa wadum anoche plaza ho no wa friend 055345 7200 055345 7200 natural say Erica Ajoso na Dank Natural Healthcare Complex for na ebusua midi wo ho dance padi a kire wo ewiase amansa nyina aso ye ba tan ye hwa pomdi so wo health organization for no wo me de ba betu edwa say enemu nsayade me kire STI cancer no a sexually transmitted infections de ade abapa na eno no wa hwe tumi ha o kidney sabo no ena mfe brebo no de tete timi kura je wani fra ema ni titru eba na STI no a omo pa ma no na taache wo mo nti woteminka fo ni echirem ewo Dank Natural Healthcare na yemo a wate obia di ho dance ese pechi number 2 eno mo wo na je se wa anko uti asem ya na watu wana mo dia dance pa kire wakoja pomden sanse yade ya kofa yade bi nkoyo bi baba ma nkofo obi baba nkofa yade nkoye no wo frɛ no 0244 017 556 0266 593 330 Dank for ebejo so Dank wose ahotofi ene hofie bi a ye ton yi ntonso aboaso a ye ton ye dro lenter ya we na 2 bedroom hwim kura no a 3 bedroom so kura flat na
no so so ho ya ni nyina no toilet and bath ehihihim kama pa drulent dawroma upifia to afo ne chirim tonso odi ewukurum tonso de say ya ba bia unique nti no wo free sisi ani age so 0531 674 509 0531 674 509 yemfa yi nkai ba ho no enkai bo bi wo fia ha na eyiye enyama bi a wayi wa insaka enti no ewraba bi on the 6th of February na okopoe oye black purse bi do or the form wo edum PZ na offer person no na chede sika wom afi Ghana card su wom Ecobank card shem Ghana Medical Association card wom NHIS card ka hom na afi card afofuru bia oka ho ani nyinara izina wadam card no de nyina Dr. Desmond Chirame Ajiman ezina owodoyin afi oluchem de card fufu bi su wada inde izina wodo ye Matilda Afriye Chiramaten entino Dr. Desmond Chirame Ajiman wasu gunyere da bomodina fo wonyi chire Oyerepa fidue mu ha osande rabane za befie ha na bra na identification process nkodo na yemfa wajima na on the 6th of February na nkasa nso no na commercial driver meche boka the long journey na trotro driver bia oye dwumo road fi bechem ozepa oye kajetia ohun de black bag bi waka oye ne car mu a ohwe no oye mmenyin ntar no wom afi charger nso ka ho na kunsu asase nkrata bia oye nkrata no document owom no oye akosua bedu na nizin won krata do na mmom no wasa waye nsakra won krata no wa transfer waza akoye Iliasu Sedu nizin mu de inde de no chede Iliasu Sedu ina dem asase nkrat asase no oye ne dia entino Iliasu Sedu so waso gunya no da bomodina bro Oyerepa fidue mu na yenye identification process no na jewonyama fako na yentedo wo homa we na watweda adwoso man henete na watweda ipaso bi adwoso himanso eka ho boankra dikuru bema na nasafo sewia sana hene so eka ho bi ya boache asachi usuapani North Hotel no madam Ewurabra Bua Pafina Hotel otunso no so tina watweda ipaso ebi omunyina kire se oba pani mere akosua asefa ani oti ase dodo no a nimse na North Hotel ne maame eno no maame kwakura onyamfie aduotwe nso nhye nyame ya adomo ase ne be ifiada fiade die ni ya busumi womi opepon jefo ye womi de de toso dunai pepepe eno ne NTK apartment ho no a ne NDC for office di hwene mu wadwoso nyame ya adomo anopa no sia kopa nwere no sia na ye na wotwe da no ahyehye so ntimomra na momeboa ye yo yemfa na wotwe so mfa ntwado mfa mo na nana boache ya dom dodo na friend NBY ono ye eba na ono na nebusua se yemfa da mo kwan do yem awerho kwan do mfa nse won enyi de wona papa oye Oheneba Joseph Kwasi Wiafi papa da ya wansor dodo na friend JK ana papa J ozimfi eduokono 90 years na worbedine na wotweda na ho nhihye ni oye edachena ye wode 13th February na wotweda lokodo na akwa kurum adwuso efidiase road kwantempono do na dwumadi no obokodo anopo no nsia dikapmenyimru no nsia na original wotweda na ahofamani ode ye tuntum na fita mreche black and white pani akwasi bedu ahwirim na obihu no saa nsoso na nana owusu akwasi dontenhene ahwirin ono soso oho woni yotia ipa so yenti se adwoa praman dontenhene ba pani eno no nana wose kwadwo dase hene ahwirin ono soso oho nana akwa asubonten eye tutufo hene ono nso wotia ipa so bi anuanum bi ene George Ajeyi Jani George Ajeyi Dani ono nso so kane assembly member no Joseph Dwamena abetifi kwa na ono nso wowo Jacob Adusi Poku ono a businessman kwa amanfurum kwadai ene Kofi Tutu enkran Alfred Ejamankwa wo English mem Dokas Amankwa Collins Amankwa Henrita Amankwa Okumase na Dwamena Akenten Bismarck ono nso Okumase George na Jami ono nyina aye emofra bia eno mato abese no ekire se Owura Steven Anani Amankwa odikuru na se otiase kwado do na se odikuru na ne sa mrane a wonyamfie aduoso miensa
nyankropon ya aduma busumi ewumi ya ne de to so dunum ya cheso no ani fie nyankyere ne ase pesika ho no a ne de ne yampam ogina so ayofu som de ama no ho no a busua kyerɛ sɛ ɔyɛ amammerɛ ne amane a bɛkɔ akɔto ne nam ɛwɔ tafo amusieyɛ na afei wɔdan wɔn ho a no ani fie ho no nyankyere ne ase pesika yɛ bɛn presby asafo no donko kɔpem no nsia wɔde anom ne sikasa ayi adeɛ kyɛn akwasi ada de to so dunsia na afei wɔde aka nyina tutu mpata ɛwɔ nyankyere ne aso apesika donko kɔpem no nsia ti mommrai na mommabua yɛn kyerɛ sɛ yie hɔ yi ɛyɛ nkogya na abusuafo ana mpanyimfo a wɔte eyi padu ni baafoɔ ankɔbea hene nana kye de mako otumfoɔ asoamfoɔ hene abusua panyin kwaku yɛboa soame nana ɛkya nyako otumfoɔ asoamfoɔ hema SK Bonsu Makro nana edu boahen takwa dikro kwabena busumuru soame ɛna afei enuanom mma ne mmanyini ni maame mansa efia ɛkya akosua boachewa mbanyi abena sewa Theresa Mensa Reverend Amo Mensa Ithiri Augustina Mensa dodona friend na Italy Kofi Owusu ansa ana ya dufie dodona friend mama wase yemfa akonje du wo ye kwa du nso wona enyi de wono maame wona ati wona bibia oba panyin akosua menu da ya wanso dodona friend old lady ozimfe eduokono maracha 90 years na neyi hunjise ni oye 15th February memenenda na wobayi ye maame wo soame nkramom oye soame hin ni fie anopa no nan kopim oye anopa no wotwe owie a wodene bokɔ oye Holy Rosary Catholic Church wakoye ewufosun wodze aman afi owie a wodene bokɔ oye soame adehye emusie akopen krabru wo ho owie a ebusuano bokwa kotena se wo Swami Division Park oye ewiabro donkol kopmeyimbru no nsia nikosidan 16th of February no wo Holy Rosary Catholic Church hono bokwa akoye ina asesum waza man ono wo oye New Swami wo wia kosidan ebusuano bokwa kotena se wo New Swami Division Park na wakata ye ma me na chikra nso duwa jamfo mbre no wo mabo ebusuano won kata won de hye na chi no no a nka obaba agora busu apani ya poku tia ipa so na Kofi ahen tosumi no santre hene eno no dankwa ame nana kwabna adusai santre kunti hene dankwa ame nana kwasi menka santre benkum hene eno no nana iwa asamwa santre hima ono so tia ipa so nana muanima santre kunti ma bapani no no na kire se kunti ma bapani enkwadai ene owura kwame anoche dodona se kwame nsia owura atakusi ewa bijan odifo yawo dwufo ono nso wote ayipa so oyeba nana nsia nso boa henkwa dikuru eno no owura ata jamfi ewo enkran owura yawo George nso ewukumasia owura Emmanuel Sekire ewo Holland abrochimem agwasisafo nso so eyeba no ebia owura ye Esther Owusu dodo no ase Mama Super Esther Tech Ventures edum no ono nso so wodi ne dwuma sɛ deɛ teɛ ɔmo nyina kyerɛ sɛ ɔmo de hyɛ prɛko pɛ ɔba apani akɔsua sɛ wa dodoɔ no ase fusuo nana yɛtaa ɛfrɛ no wonya mfie aduɔkron na sɛ deɛ hyehyɛ no bɛsi akorɔ no na meyɛ adom a ɛyɛ abusum yɛwɔ mi a gyefoɔ de ɛtɔ so du no pɛpɛɛpɛ abusuafie dankwa ame ɛno no yɛ nonum pɛpɛɛpɛ na afei ɔgyina so ɛyɛ ofusum de ama no Emmanuel Methodist asafo dankwa ame hɔ busua kyerɛ sɛ ɔbɛto ne nam ɛwɔ adankwa ame amusieyɛ ɔdan wɔ ho ayɛ mamede nyina wie no ɛkyerɛ sɛ Bola Park wɔn wa baabi ɔtena yɛ yi dwumadi ahodoɔ no dɔnko ɛkɔpem no nsia na wɔde anom sikasɛ yi adeɛ kyerɛ kwasi ada de ɛtɔ so du nsia Emmanuel Methodist asafo dankwa ame no nkono deɛ na wɔde twedi ampase da kɔba no agye maame ato ebira nkukurum nti wɔdan wɔn ho pɛ dankwa ame fa kɔ ɔtena yɛ yi no a Bola Park dɔnko ɛkɔpem no nsia yɛ kwasi ada de ɛtɔ so du nsia no nti mommra na mommɛboa ne nkata ɔba pani akɔsua sɛ wa actually kra korea ne yɛsɛmfo anwumere sɛ mode ɛma yɛn nana yɛ apepra saa nso so ɛna sister ni Olande Patricia mo nyina boy na chi edomo Jimmy Cliff ne control room fo nyina da mo ansa na pokua ne oni awaka Veronso ka me di Krobea Asante menua uncle ebo bain yeso to na mpanyina atena se sofo boy tie ready
dwumadi na ato do ama mo ewiase wobɛtumi de aboa kotere pomponi atoato asom wɔ mo tentene prɛmira yɛpɛ nanso ɔma no bro de bɛrɛ da mpani